Es reg niet wieder Interstation. Keen rich Tiger regen, sundernder, den man durch die oberen Atmosphärenfilterleitet, damit die Hydrokulturen sich Niederliteren Fulton. Feiner Nebelstrom durch die transparent Kuppeldeck von Doside Promenade 6, Fing sich in den Neonlichtern und taucht den ganzen Korridor in ein Skimmerns Farbenmeer. Die meisten Spezies hasten es. Den Menschen mat es nix aus Daniel Reeves wischt sich den Kondenswasser vom Armel, als durch die skibetrende Kaffee strat. Sein Stiefel hinterließen fien Tropfen auf dem polyurethane Aluminiumboden. Der Leiden war Brechenwall. Handelskonvois waren gerade angelic Wardens, was bedetet, das Handler, Vertragsoffizier, Mechanica ein halbes Dutzend Militäreinheiten in der Station ein, Ostingen. Jeder Tisch war besetzt, jede Sitzek belegt. Gespräch in einem Dutzend Sprachen vermischten sich, unterbrochen vom Zischen der Dampfdiesen dem Lesen some Men der Stationsluftung. Daniel mustert den Raum. Kein Chance. Hat gerade ein 14-Stunden Schicht hinter sich, in der die Gravitationsstabilisatoren eines Massengutfraktors repariert hat, der eigentlich schon vor 3 Sismen verschrottet worden sein sollt. Alles, was braucht, war ein starker Kaffeenkick, die Unterlagen trotz der Realität absorbiten. Ging einen Schritt weiter hinein. Das sah es. Ein Tisch, ein leerer Stuhl gegenüber dem großen Wiesen im Raum. Der Außerirdisch saß alle in einem verstärkten runden Tisch, nahe dem Sichtfenster. Sein Körper war in zusammengerollt, sein Schuppige reflektiert das Licht des Kaffees in tiefen Saphir, Anthrazidnen. Horner bogen sich elegant von seinem Schädel nach hinten. Angefaltet Flagellagen eng in seinem Rückenen. Selbst im Sitzen, überragt die meisten Gast. Ein Drach oder zumindest fast. Genamen nanny das Artenergister sie Virilianisch der Kanadian. Gravitationsange passt Spitzenorganismen der Klasse V, streng genommen, praktisch ein Drach. Niemand sonst saß in seiner Nahe. Tis che im Umkreis von 3 Metern waren trotz der Andrangs aufgeglier. Die Gespräch in Hirem verstummten merklich. Blick huschten hinüber wieder weg. Nicht direkt Angst, eher Bewusstsein. Ein Bewusstsein, das sagt, das Sein ist wichtig. Daniel verlagert sein Gewicht. Konnte gehen. Ein anderes Kaffee, 2 Stockwerk tiefer. Oh. Sah den leeren Stuhl wiederen. Ging hinüber. Die goldenen Augen de Drachen haben sich, als nachher kam. Es waren Scarfaugen. Intelligent. Alt Daniel de auf den Stuhl. Platz frei. Der Drach stottert in einen Hirschschlag Länger, als gesellschaftlich angenehm war. Dan nicht erleicht den Kopf. Nein, sagt Sein Stimme war tief, aber beherrscht, geht Silby halt leise in Daniels Brust weiter. Nicht nur in seinen Ohren. Daniel nickt einmal zog den Stuhl heraus. Denke. Ließ sich darauf fallen, als hatte keine Ahnung, dass etwas gesellschaftlich katastrophales tun konnte. Ein paar Gastarten in Jetstum verholenen. Die Barista, ein sechsbeinig Kaffee, start mitten auf der Pfote. Daniel bemerkt es nicht. Warf einen Blick auf die Holomenikart über dem Tisch und suchte beim Anblick der Preis zusammen. Die Inflation ist ja lächerlich, murmelt Die Augen de Drachen verrenkten sich leicht. Inflation? Ja, Kaffee sollt nicht so viel kosten wie ein neuer Luftfilter. Der Drach blinzelt langsam. Ich dacht, die Menschen schätzen Kaffee sehr. Daniel schnaub leise. Tun wir auch. Heißt aber nicht, das war dafür ein sehr Schiff verpfanden wollen. Die Lippen de Drachen suchten. Es kann auch Belustigung gewesen sein. Daniel stand wieder auf. Walt etwas? Fragte beiläufig. Mehrere Kopfe drehten sich zu ihm. Der Blick de Drachen verfinstert sich. Du bietest. Ja, ich bin schon da. Ein Pause. Schwarz, erwidert der Drach. Ebenso. Daniel ging zur Theke. Fast augenblicklich brach hinter ihm ein Ronnen aus, weißer yes. Das ist ein Villian. Ist verrückt? Die Barista büht sich nervös vor. Als Daniel basalt. Sind sie sich der Statter Begleiters bewusst?
fragt Sie vorsichtig. Daniel suchte mit den Achseln. Sieht mir aus, die Barista sagert. Sehr wohl. Daniel kam mit's Weiverstarkten Bechern Zurück und stellt einen vorsichtig vor den Drachen. Damp stieg zwischen ihnen auf. Der Drach starrt den Becheren, als wär ein unbekanntes Ritualobjekt. Es ist üblich, sagt der Drach langsam, zu warten, bis an den Ostaschen Tieren. Daniel lehnt sich zurück. Ja, nun, Menschen sind schlecht im Warten. Ein lang stillbreitet, sich aus draußen prasselt der Regen starker gegen die Kuppel und zeichnet silbern Streifen auf das Sichtfenster hinter dem Drachen. Daniel nahm einen Schluck und verzog das Gesicht. Immer noch überteuert, murmelt Der Drach mustert in. Du wirkst nicht eingestruktert. Daniel suchte erneut mit den Achseln. Sollte ich es sein? Der Drach antwortet nicht direkt. Stattdessen fragte warum sitzt du hier? Daniel sah sich in dem vollen Kaffee nur ein Platz war frei. Der Blick der Drachen huscht über den unberührten Bereich den Tisch. Das kommt selten vor. Daniel folgt seinem Blick und bemerkt schließlich den auffälligen Abstand zwischen ihrem Tisch und den anderen. Blinzelt. Oh, einkes Pause. Na, dann verpassen die Litwell etwas. Die Augen der Drachen lookten etwas heller. Worauf? Daniel hab sein Tas leichten. Gesellschaft. Wieder still. Dies mal noch mehr. Du nimmsten, ich wünsche es mir, sagt der Drach. Daniel suchte mit den Achseln. Du bist in einem Kaffee, noch ein Pause. Der Drach blickt auf den Kaffee. Dampf spiegelt sich in seinen Augen wie Fernstern. Mir wird geraten, sagte langsam, dass die Beobachtung der Alltagslebens die Perspektive erweitert. Daniel kichert. Auch immer die erselt hat, dass das stimmt. Und du? fragt der Drach. Was ist mit mir? Warum bist du hier? Daniel lehnt sich zurück und streckt sein Schmerz an den Schultern. Der Job mit dem Stabilisierungsschiff war schiefgelaufen. Den halben Tag habe ich Kopfüber in einem Wartungskrieg verbracht. Ich bin hier, weil ich, wenn ich Kaffee in mein Code zurückkomme, mein Berufswahl in Frage stellen werde. Der Kopf der Drachen näht sich leicht. Reparierst du Schiff? Ja, Kriegsschiff. Hauptsache, es bringt Geld? Ein schwaches Aufblitzen huscht über die Augen der Drachen. Stort es dich, fragt das den Arbeitskonflikt am Leben erhält. Daniel dachte darüber nach und suchte dann mit den Achseln. Konflikt wird es sowieso geben, mit oder ohne meinen Schraubenschlüssel. Ich habe nur versucht, sicherzustellen, dass die Triebwerk nicht den Falschen in die Luft fliegen. Der Drach nahm das stillschweigend auf. Draußen vor dem Sichtfenster erscheinen für einen Punkt in der Umlaufbahn. Zurs klein, dann immer mehr. Schwarze Silhouetten, die aus dem Warp glitten. Daniel bemerkt es nicht. Der Drach schon. Sein Pupillen verrenkten sich unmerklich. Helft auf die Fremden? fragt es. Daniel lächelt schwach. Kommt drauf an. Getter die Nacht rund aus, die Lippen der Drachen suchten erneut. Warum habt es angeboten? fragt es. Daniel suchte gefüllt zum zehnten Mal mit den Achseln. Du sahst als brauchtest du es. Der Regen glitzert auf der Kuppel. Draußen begannen die schwarzen Kriegsschiffe, sich in perfekter Formation über dem Bahnhof aufzustellen. Im Café erblickten einige Gast, als auf ihren Handlungsdisplays Alarmsignal aufleuchteten. Der Barista erstarrt erneut. Gepanzert Gestalten erschienen am Eingang. Daniel redet weiter. Also, was machst du so? fragt beiläufig. Der Drach, der neben den Fenstern dramatisch wirkt, mustert in einen langen, nachdenklichen Moment. Ich reagiere, sagt leise. Daniel blinzelt wie ein Wohnblock. Die Augen der Drachen glänzten schwach. Beaver antworten konnte, glitt die Kaffee auf. Ein gepanzerter imperialer Gardist trat ein. Die gepanzerten Gestalten stürmten nicht hierin. Sie strömten hierin. Schwarz-goldene Rüstungen. Wappen zierten ihr Schulterpanzer. Helm, die in verlangert Schnazen und die Horner angepasst waren. Varilien Design. Imperiale Guard. Echt.
nicht die Stationsweg. Im Kaffee wurde es still, wie es nur in zivilen Rahmen möglich ist. Tassen wurden halb und die Lippen geführt. Stuhl kreuzten leise. Adam eingehalten. Daniel warf einen Blick über die Schulter. Ah, sagt gelassen. Warteter Freund, der Drach wand den Blick nicht von ihm ab. Nein. Die Wachen verteilten sich mit professioneller Precision und bildeten einen Sicherheitsring nahe dem Eingang, unjeddig auf den Tisch zu suchen. Sie zielten nicht mit gesogenen Waffen. Sie warteten. Die Hand der Barista zitterten. Als langsam ein Tass auf die Theke stellt. Daniel blickte zwischen den Wachen und seinem Begleiter hin und her. Seid sicher? Fragte leise. Der Drach nahm seinen ersten Schluck Kaffee. Damp stieg und seiner Schuppigen schnauz auf. Ganz sicher. Daniel lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Okay. Denn normalerweise bedeutet es ja, wenn Leute einheitlicher Rüstung auftauchen, dass man die Hafensporen nicht besollt hat. Der Helm eins der Wachen dreht sich leicht zu ihm. Die Augen der Drachen blitzten schwach auf. Du bist unbesorgt. Daniel zuckte, mit den Achseln. Sie sehen nicht so aus, als wären sie wegen mir hier. Das ist ein gefährlicher einem. Daniel deteilt auf sich selbst. Ich bin ein Freiberuflicher Mechaniker mit Oberfalligen Hafensporen und einem verbielten Fraktur. Ich verspreche dir, ich bin kein ganz Truppwort. Ein leises Ronnen ging durch die Formation der Wachen. War das belustigend? Schwer zu sagen unter den Helmen. Der Drach mustert Daniel nun aufmerksam. Du beurteilst das an von Mach-Projection, sagt langsam. Rüstung, Formation, Präsenz. Sicher, erwidert Daniel. Grundlegende Überlebensstrategie. Und doch hast du nicht auf Michigan eingewendet. Daniel blinzelt. Du standest mir nicht im Weg. Ein Pause. Das ist dein Maßstab. So ziemlich. Der Drach lehnt sich in seinem verstärkten Stuhl like Zurich, sein gewaltigen Flügel bewegten sich unmerklich. Du weißt, dass mein Spezies ganz Sektoren erobert hat. Daniel nahm einen weiteren Schluck Kaffee. Ja, ich glaub, ich hab das mal auf einem Morgenschild verfragt gelassen, und das Bienenheit dich nicht. Daniel legte den Kopf schief. Hast du erst kürzlich erobert? Die Augen der Drachen verrenkten sich leicht. Nein. Dan passt alles. Ein leises metallisches Klicken halt weiter, als einer der Wachen seine Haltung verändert. Der Schwanz der Drachen schlang sich unter den Tisch. Du beurteilst Bederhungen nach ihrer Unmittelbarkeit, sagte es. So unschwer, antwortet Daniel. Willst du das Kaffee anzünden? Nein. Dan ist alles gut. Der Blick der Drachen ritt auf ihm. Du Verenfax Komplexität. Daniel grins leicht. Das kommt davon, wenn man mit Reaktoren arbeitet. Wenn man so viel nachdenkt, übersieht man das offensichtlich. Die crawlende Drachen Griffin leicht sein Tass. Du würdest dich nicht anders verhalten, wenn du wusstest, wer ich bin. Daniel dachte darüber nach. Wenn du mir jetzt erzählen willst, dass du ein wichtiger Konzernboss bist, soll ich trotzdem nicht extra für den Kaffee. Ein leicht Vibration durch für den Tisch. Unauffällig, aber deutlich. Draußen vor dem Sickfenster glitten weiter Schwarz-Kriegsschiff in die Umlaufbahn. Ihr Formation verdichtet sich mit mathematischer Precision. Die Gast im Fenster begannen aufgeregt zu flüstern und die überprüften ihr Gerät. Daniel bemerkt endlich die veränderte Stimmung. Okay, sagt langsam und blick sich Vielleicht sind jawigen dir hier. Die Stimme der Drachen wird etwas leiser. Ja. Daniel blinzelt einmal. Na, das ist ja unpraktisch. Der Drach näht den Kopf. Du hast keine Angst. Daniel lehnt sich wieder zurück und mustert den Drachen nun genauer. Sollt ich welch haben, einling Pause. Die Wachen rührten sich nicht. Die Geräusch des Kaffees waren wohlständig verstummt. Die goldenen Augen der Drachen spiegelten die Region nas Kuppel und das flackern ferner Schiff weiter. Ich bin nicht in Gespräch ohne Grund gewohnt, sagt Daniel zuckte mit den Achseln. Ich hab keinen. Das ist statistisch unwahrscheinlich. Daniel lachte leise. Hör mal, man.
hielt in und Überleg Kurs. Entschuldigung. Hormel, Freund. Ich weiß nicht, du bist. Ich habe einen leeren Platz gesehen. Das ist alles. Die Augen de Drachen verengten sich leicht bei dem Wort Freund. Daniel suchte zusammen. Zu viel. Nein. Wird der Drach langsam. Unjünlich. Erniet herrscht still zwischen ihnen. Dan fragt der Drach leise. Warum beiden Menschen Fremden ihr helfen? Daniel blinzelt. Das ist ein groß Frage für einen Dienstagabend. Antwort. Daniel starrt einen Moment lang in seinen Kaffee. Dampf stieg in dünnen Spiralen auf. Mein Mutter sagt immer, begann langsam, dass man nie weiß, was jemand mit sich herumtragt. Yes kann ich der schlimmste Tag seines Lebens sein. Yes kann ich der best sein. Yes kostet nix, yes nicht noch schlimmer zu machen. Der Drach hort ohne Unterbrechung zu. Du nimmst also in, ich hat etwas dabei? Fragt Daniel blickt auf. Du sitzt allein in einem überfüllten Café bei künstlichem Regen und starrst ins Leer. Die crawlende Drachen umklammern die Tassfester. Das ist ein Berufsrisiko für aufmerksam Beobachter. Man lernt, zu bemerken, wenn Maskinen aus dem Gleichgewicht geraten, und du hast ein Ungleichgewicht wahrgenommen. Daniel suchte mit den Achseln. Du worktest einsam. Das Wort hing in der Luft. Mehrere Wachen rückten unauffällig zurecht. Die Pupillen de Drachen verengten sich. Du nimmst dir viel vor, sagt Daniel sanft. Manchmal muss man nicht alle Details kennen. Der Drach mustert in, als Word einvalig neue Spezies berteilen. Du hast Verlust erlitten, sagt plötzlich. Daniel start leicht. Ja, sagt nach einem Moment. Die meisten Menschen haben Verlust erlitten. Und doch willst du Offenheit. Daniel schelt schwach. Alternativen sind stringent. Der Drach lehnt sich weiter in seinem Stuhl zurück. Draußen pulsiert ein prioritäres Orbitalsignal über die Station. Im Hintergrund ertönten leise rot Benachrichtigungston. Der Kaffeebesitzer ließ beinahe ein Tablet fallen. Daniel seufzt. Okay, murmelt Jetzt glaub ich, dass das eskalieren kann. Die Augen de Drachen huschten zum Eingang. Die Watch richtete sich synchron auf. Ein Schritt vorwärts. Dann blieb sie stehen. Der Drach rührt sich nicht. Stattdessen fragte leise. Wenn herausfindet, dass ich die Schiff befliege, nicht leicht zum Sichtfenster. Wurdest Uhr Angebot zurückziehen? Daniel blickte zu den Schiffen und dann wieder zum Drachen. Nahm einen weiteren Schluck. Der Kaffee ist schon bezahlt, sagt Ein Leicht zittern ging durch die Formation der Wachen. Der Drach hielt seinem Blick stand. Man richtet sich nicht nach der Hierarchie. Daniel suchte erneut mit den Achseln. Ich richt Michigan nach dem Verhalten. Ein Pause. Der Drach atmet langsam aus die Türen des Cafés glitten ganz auf. Diesmal blieben die Wachen nicht einfach stehen. Sie traten ein und sanken auf ein Knie, die Helm gesenkt, die Kaffee. Das ganz Café erstarrt, als ein Stimme deutlicher Taunt. Eure Majestät, das Gelände ist gesichert. Daniel blinzelt, blickt die nienden Wachen an, dann wieder den Drachen und senkt langsam sein Tass. Hey, sagte leise, und zum ersten Mal in diesem Abend justiert sich nu. Dreiviertel Sekunden lang glott Daniel, sich verhort zu haben. Eure Majestät, die Wort halten leise von der Julten Deck de Cafés weiter. Niemand rührt sich. Niemand atmet. Die Wachen nieten regungslos da, die Kopfe in synchroner Arbeitung gesenkt. Daniel sah sie dann den Drachen, dann wieder die Wachen. Das scheint übertrieben, sagt schleislich. Einige Gast schnappten nach Luft angesichts der lassigen Tons. Der Drach, nein, der Kaiser, atmet langsam durch die Nustern aus der Kaffeedamps krauselt sich wie dichter Nebel sein Horner. Ich entschuldige Michigan für die Unterbrechung, sagt ruhig. Daniel blinzelt. Lugnet es nicht. Nein. Die goldenen Augen des Kaisers hielten seinen Blick ruhig fest. Ich regiere Diözesreich. Daniel starrt in einen weiteren Hirschschlag langen. Dan nahm seinen Kaffee und einen Schluck. Okay,
Das Wort hing in der Luft wie ein Einwerkzeug fiel ihm aus der Hand. Mehrere Wachen suchten zusammen. Einer von ihnen hab like den Kopf. Als war es sich unsicher, ob dies ein ausgeklügelter Test war. Der Kaiser mustert Daniel aufmerksam. Reagiert nicht wie erwartet. Daniel senkt die Tasse. Was ist die erwartete Reaktion? Panik. Unterwürfigkeit. Strategisch Neuesrichtung. Daniel kniff die Augen zusammen. Strategisch was? Das Verhalten anpassen, sich einen Vorteil zu verschaffen. Daniel atmet kurz durch die Nase aus, so. Lernt sich in seinem Stuhl zurück. Hören Sie, wenn Sie Kaiser von irgendetwas sind, herzlichen Glückwunsch. Ich habe Ihnen trotzdem den Kaffee bezahlt, weil Sie aussehen, als brachten Sie ihn. Die Wachen rutschten erneut hin die Hör, unmerklich, aber angespent. Die Krallen de Kaisers umklammerten unmerklich sein Tassfester. Ist Ihnen die Tragweite dessen bewusst, was Sie zu sagen? Fragt der Kaiser leise. Daniel suchte mit den Achseln. Mir ist bewusst, dass dieses Kaffee morgen sein Preis wird refechen wird. Jemand hinter der Thek stiess einen erstickten Laut aus der Blick de Kaisers huscht zu den Gottern. Aufstehen, befahl, Auf Befehl erhoben sich augenblicklich in ihr Wahlgroß, doch keiner naherte sich. Niemand rückte seine Waffen. Sie blieben einfach in Alarmbereitschaft. Der Imperator wand seine Aufmerksamkeit wieder Daniel zu. Warum hast du nicht nach meiner Identität gefragt? Fragte. Daniel kratzt sich im Kinn. Weil Michigan nicht interessiert, still, nicht feindselig, nur verblüfft. Der Imperator beut sich leicht vor. Du sitzt dem Huschers von fast 300 bewandten Sismen gegenüber. Daniel suchte zusammen. Okay. Wenn du so sagst, klingt gewaltiger. Ist gewaltiger. Ja. Aber du sassest immer noch allein, das Treffen. Der Schwanz des Imperators bewegt sich einmal unter dem Tisch. Du setzt Einsamkeit mit Verletzlichkeit gleich, sagt Manchmal schon. Erwidert Daniel leise. Der Blick des Imperators wird scharfer. Manchmal ist strategische Positionierung. Daniel schelt schwach. Sicher. Aber so sah hier nicht aus. Der Regen gegen die Kuppel verstärkt sich kurz Farbte das Sichtfenster silbern. Dahinter das Schwarz die Kriegsschiff hielten ein absolut stabil Umlaufbahn. Der Kaiser mustert Daniel mit einem Blick, der sich weniger wie Beobachtung als vielmehr wie ein Section anfühlt. Jahrhundertelang, sagt der Kaiser langsam, hat jetzt Wiesen, das sich mir genehört hat, dies in einer bestimmten Absicht getan. Daniel hab ein Augenbrau. Intensiv ist nicht immer schlecht. Nein, stimmt der Kaiser zu. Aber fällt selten. Bei mir? Fragt Daniel. Der Kaiser hielt in. Fellend? Daniel beut sich leicht vor. Seien Sie, ich repariere Maskinen. Ich verhandle kein Vertrag. Ich stirs kein Regime. Ich sah jemanden alien. Das ist alles. Instinktiv trat einer der Wachen nachher. Der Kaiser hab leicht ein Klau, ohne Hinsichen. Die Watcher start. Sie wissen, vor der Kaiser leis fort, dass einziges Wort von mir erleben für immerwährenden Konti. Daniel starrt ihnen. Zum Guten oder zum Schlechten. Die Augen des Kaisers verrenkten sich leicht. Das kommt daraufhin. Daniel dacht darüber nach suchte dann wieder mit den Achseln. Dan sollten wir lieber nicht riskieren. Einige Gas schnappten tatsächlich nach Luft. Der Kaiser naht den Kopf. Sie lehnen die Gunst des Kaisers ab. Daniel detit vague mit seiner Tasse. Ich len Komplikationen ab. Der Kaiser lehnt sich langsam zurück. Die meisten Wiesen werden diesen Moment ausnutzen. Daniel schnaubt leise. Wozu? Such einen besseren Andockplatz. Die Lippen des Kaisers suchten leicht. Du bist in Twitter furchtlos oder torricht. Wahrscheinlich beide. Gab Daniel zu. Breitet sich still zwischen ihnen aus, doch dies Mal fühlt sich anders an, weniger angespent, niedriger. Der Kaiser blickt auf die Kaffeetasse. Du hast gekauft, meinen Rang zu kennen. Ja. Du hattest sowieso gern. Ja. Die Augen des Kaisers lookten etwas heller. Warum?
Das ein Wort hat mehr Gewicht als der Vorherige Titel. Daniel dacht darüber nach, dies Mal nicht leichtfertig. Sah die Wachhennen, die starten Gast, den Regen und den wieder, den Kaiser. Weil du aussist, als brauchtest du jemanden zum Reden, sagte leise. Der Kaiser hielt seinem Blick stand. Kein Sarkasmus, kein Angst, kein Berechnung, nur Ehrlichkeit. Draußen während das Kriegsschiff like sein Umlaufbahn, als gehorcht einem unsichtbaren Befehl. Der Kaufbesitzer umklammert die Theke. Daniel seufzt. Außerdem fügte hinzu. Bitte Robert, nicht die Station. Ich mag diesen Ort. Der Imperator blinzelt. Verhandelt im Namen des Kaffees. Jemand sollt es tun. Einen langen Moment lang schwieg der Imperator. Dan drang ein tiefes Grollen aus seiner Brust. Kein Zorn, kein Drohung, Lachen. Es halt wie ferner Donner durch das Kaffee, warm, resonant, unverkennbar echt. Mehrere Wachhen blickten erschrocken auf. Der Imperator hat seit Jahren nicht mehr öffentlich gelacht. Daniel blinzelt. War das ein Gutzeichen? Ja, antwortet der Imperator. Seine Stimme hat sich leicht verändert. Heller. Eure Majestät, sagt einer der Wachhen vorsichtig. Orbitalkommandant wartet auf Befehl. Der Imperator wand den Blick nicht von Daniel ab. Zurückziehen, sagt ruhig. Die Watcher start. Vollständiger Rucksack aus der sichtbaren Formation. Der Imperator fuhr fort. Diskret Überwachung beibehalten. Nur einen Augenblick. Ja, Eure Majestät. Die Watch tippt auf ihr Hankschlinken Soul. Außerhalb des Sichtfensters begannen die schwarzen Kriegsschiff. Ihr bedrohliche Formation aufsichtbar und sich in normal Zivilverkehrspositionen zu begeben. Die roten Alarmsignal der Orbitalstationen erlichen. Gemermal ging durch das Café. Der Kaiser wand sich wieder Daniel zu. Habt darum gebeten, dass ich diesen Ort nicht erbiere. Daniel nickt langsam. Ja. Eurem Wunsch sei entsprochen. Daniel blinzelt. Das war einfach. Die goldenen Augen des Kaisers wurden etwas weicher. Es stand eine zur Debatte, sagt Daniel und sich in seinem Stuhl zurück. Gut, denn ich will wirklich kein neues Kaffee suchen. Der Kaiser betrachtet in mit aus, das fast Bewunderung auslöst. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten, sagt der Kaiser leise, word ich on Erwartungen angesprochen. Daniel suchte ein letztes Mal mit den Achseln. Ja, das klingt anstrengend. Der Kaiser stammelt vorsichtig. Daniel Reeves, sagt Daniel start. Okay, das ist jetzt beunruhigend. Die Augen des Kaisers blitzten leicht auf. Ich reagiere nicht wahr? Daniel atmet langsam aus, einverstanden. Der Kaiser lehnt sich wieder zurück. Sagen Sie, sagt ruhig, wenn ich Wachhen, flott higher zurückern würden Sie denn noch einen Kaffee mit mir trinken? Daniel sah ihn. Wirklich? Entgeisen? Nicht auf die Wage? Nicht auf die Kron der impliziten Autorität. Auf das Wesen, ja, sagt Daniel, den Platz noch immer frei. Der Kaiser nickt einmal. Und zum ersten Mal seit Jahrhunderten war nicht alien in einem überfüllten Raum. Das Café erregt eine wieder seinen ursprünglichen Geräuschpegel. Gespräch wurden in vorsichtigen Bruchstücken wieder aufgenommen. Leises Klirren der Tassen. Jemand lachte nervös und verstummt sofort. Draußen vor dem Sichtfenster verschwanden die letzten schwarzen Kriegsschiff aus sichtbaren Einskutscheringsformation und flogen in den zivilen Orbit. Die Stationsalarm verblassen von rot auf neutral, doch niemand verließ die Station. Niemand wollte verpassen, was als nachts Guska. Die Garde des Imperators trat zurück zum Eingang und bildet kein Barrier mehr den Tisch. Ihr Haltung wandelt sich von strenger Regelung zu stiller Wachsamkeit. Daniel blickt sich Also, sagt gelassen. Heißt das, mein Kaffee Genius jetzt diplomatische Immunität, einig Gas blinzelten. Die Augen des Imperators blitzten leicht auf. Du stellst die Sicherheit dieses Etablissements über den Eigen. Daniel suchte mit den Achseln. Ich kann vieles verkraften. Aber guten Kaffee zu verlieren, word waiten. Der Imperator betrachtet in nachdenklich.
dir ist bewusst, dass sich dein Status ändern wird, wenn sich dies Begegnung herumspricht. Daniel Verzig das Gesicht. Bitmach Michigan nicht wichtig. Der Imperator näht den Kopf. Die meisten Wesen streben nach Bedeutung. Ja, antwortet Daniel. Die meisten Wesen wissen nicht, was es kostet. Das wird zu einer weiteren langen Pause. Der Imperator lehnt sich in dem verstärkten Stuhl zurück, sein Flügel bewegten sich leicht, als sein Gewicht verlagert. Nimmt in, mein Position sei kostspielig. Daniel erwidert seinen Blick. Ich nehme an, alles, was Flotten erfordert, ist es. Der Regen gegen die Kuppelwort zu einem gleichmäßigen Flüstern. Die goldenen Augen des Imperators huschten Kurs zur Deck, als ob sie etwas für uns verfolgten. Beste die Gungeon der Orbitalkommandos. Wahrscheinlich habt gefragt, warum ich alien war, sagt der Imperator leise. Daniel nickt. Habt das Zivilleben beobachtet, erwidert Das habt gesagt. Ja, und die Klauen des Imperators stricken leicht über den Rand der Kaffeetasse. Jahrhundertelang habe ich durch Projection regiert, sagt Macht, Gewissheit und Ausweichlichkeit. Daniel hört aufmerksam zu. Niemand hört sich mehr an Kalkel, fuhr der Imperator fort. Selbst mein Ängsten berede Wagen Jeds Workgegen mögliche Konsequenzen ab. Daniel suchte leicht zusammen. Klingt einsam. Der Imperator widersprach nicht. Du hast mir Gesellschaft angeboten, und etwas dafür zu verlangen. Daniel suchte mit den Achseln. Ich hab dir Kaffee angeboten. Verharmlos den tat nicht. Die Wort hatten unerwartets geübt. Daniel rutscht unruhig auf seinem Stuhl hinüber. Hör mal, sagt reib sich den Nacken. Ich weiß nicht, du bist. Geno darum geht es. Jetzt, wo du es tust, sah Daniel innen. Du worktest immer nach, als brachtest du jemanden zum Reden. Die Pupillen des Kaisers verrenkten sich leicht, nicht vor what, sondern konzentriert. Warum? Die Frage kam nicht, dies Mal eindringlicher. Daniel dacht sorgfältig darüber nach, denn jetzt war es wichtig. Sah die Wakennen, den Besitzer des Eiscaves, den die Gast und die Tatso, als wurden sie in nicht den Stern. Dan sah wieder den Kaiserin, den Jemand hatte es einmal für Michigan getten, sagte leise. Der Kaiser wartet. Mein Mutter, fuhr Daniel fort, nachdem mein Vater gestorben war, hat keinen Grund, der Haft der Menschen zu helfen, denen sie haf. Aber sie sagt, wenn man darauf taugt, wenn es einem selbst nutzt, ist man nicht wirklich da. Still breitet sich zwischen innen aus die Flügel des Kaisers bewegten sich kaum merklich. Du suchst kein Entschädigung. Nein, du suchst keinen Status. Nein, du suchst keinen Schutz. Daniel schnaubt leise. Ich möchte lieber nicht in Situationen geraten, in denen ich kaiserlichen Schutz brauche. Ein leises Grollen der Belustigung und vor dem Kaiser erniet. Your Ehrlichkeit grenzt in Leixen. Vermutlich. Der Kaiser bietet sich leicht vor. Wenn ich einen gefallen gewahr, sagt bedachtig, wer unweiter öffentlich. Daniel erstarrt. Was heißt gefallen? Hat handelsfreigab, finanziell befreiung, persönlich Sicherheit. Daniel schuttelt sofort den Kopf. Nein, die Wachen wechselten verstolin Blick. Der Kaufbesitzer, wer beinahe in Ohnmacht gefallen. Der Blick des Kaisers ward scarfer. Lent kaiserlich Privilegien ab. Ich len Bedingungen ab, korrigiert Daniel. Der Kaiser mustert in lang. Fürchtet Verpflichtungen. Ich respektiere sie. Erwidert Daniel. Ein großer Unterschied. Draußen kehrt der Bahnhofsverkehr zu seinem normalen Rhythmus zurück. Der Kanzlich Regen which einem samteren Nebel. Der Kaiser lehnt sich wieder zurück, ein nachdenklicher Ausdruck lag in seinem Gesicht. Dan erlaubt mir, die Stand statt der Einzelnen anzupassen. Daniel blinzelt. Was bedeutet das? Die Krallen des Kaisers klopften leise auf den Tisch. Doside Promenade 6 erhalt Mittelsur Infrastrukturverbesserung. Der Kaufbesitzer guckt Torber auf. Die Sicherheitspatrouillen wurden verstärkt, fuhr der Kaiser fort. Die Handelszahl für diesen Sektor wurden 2% gesenkt. Daniel starrt in it. Das ist nicht gerade subtle.
Es hat nix mit dir zu tun, sagt der Kaiser ruhig. Es basiert auf Daten, diese Gen, das dieser Bezirk sein Potenzial nicht ausschöpft. Daniel nicht die Augen zusammen. Du tust es trotzdem. Ich regiere. Erwidert der Kaiser. Ein lang Pause. Daniel atmet langsam aus, okay, das ist weniger unangenehm. Der Blick des Kaisers Wort, etwas weicher. Du hast Michigan gebeten, die Station nicht zu erobern. Das habe ich. Ich werde es nicht tun. Daniel nickt einmal. Danke. Erniet Verging ein Moment der Still. Dann stellt der Kaiser ein sanfter Frage. Sind Menschen immer freundlich, und die Gewissheit ihrer Sicherheit? Daniel dacht darüber nach. Nein, gab zu. Wir machen viel Fehler, aber wir versuchen es. Der Schwanz des Kaisers rollt sich leicht unter dem Tisch ab. Dies bemerken konnten die Widerstandsfähigkeit ihrer Spezies erklären. Daniel kachert leise. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sturheit das erklärt. Vielleicht beide. Die Wachen rückten unauffällig zurecht, als ein privater Kanal durch ihr Rustungen drang. Eure Majestät, sagt ein vorsichtig. Der Rat erwartet euch. Der Imperator wand den Blick nicht von Daniel ab. Sie werden weiterhin warten. Erwidert ruhig. Die Watch senkt den Kopf. Daniel starrt in. Lasst ein Sitzung der galaktischen Rates wegen eins Kaffeesausen. Die Augen des Imperators leuchteten schwach auf. Ja. Daniel schüttelt langsam den Kopf. Das ist verrückt. Die Stimme des Imperators Wort etwas leiser. Zum ersten Mal seit Weilen Zeichlen Wort ich nicht als Symbol wahrgenommen. Hielt in. Du hast Michigan als Person gesprochen. Daniel sah ihm in die Augen. Ja, du bist wieder die still. Aber diesmal fühlt sich leichter und weniger ingespent. Der Kaiser trank seinen Kaffee aus vorsichtig stellt die Leertasse ab. Ich werde wiederkommen, sagt Daniel blinzelt. Du brauchst keinen Termin. Ich verlange keinen. Daniel lächelt schwach. Gut. Der Kaiser erhob sich langsam von dem verstärkten Stuhl. Selbst im Stehen wirkt nicht bedrohlich. Nahm einfach den Raum mit stiller Gewissheit ein. Die Watch trat bei Seat. Das Kaffee blieb wie start. Und hielt der Kaiser in. Blickt noch einmal zurück. Daniel Reeves. Daniel suchte Erniet zusammen. Immer noch beunruhigend. Die Augen des Kaisers glänzten schwach. Du hast nix verändert, sagt Warum fühlt es sich Dan Anderson? Fragt Daniel. Der Kaiser dacht darüber nach. Weil du mit der Macht gesprochen hast, und sie suchen. Trat durch die Tür. Die Wachen folgten ihm. Draußen ließ der Regen noch glitzert nach schwach. Die schwarzen Kriegsschiff hielten respektvoll, distanziert Laufbahnen, im Café war der Platz gegenüber von Daniel noch frei. Innerhalb einer Woche hat das Café seinen Umsatz verdreifacht. Es macht keine Werbung. Es braucht nicht. Die Nachricht verbreitet sich wie immer in der ganzen Galaxie. Durch Hilfsarbeiter, Händler, beamt niedriger Range, Stationsgleich schließlich durch Offizialkanale, die Vorgaben, direkt nicht zu erwarten. Doside Promenade 6 Word nun in den imperialen Wirtschaftsbergten als prioritäres Handelsstabilisierungsgebiet aufgeführt. Die Storen wurden angepasst. Die Frachtstausnahmen ab. Die Sicherheitspatrollen wurden merklich professioneller. Kein Banner erklärten den Grund. Kein Denkmäler wurden errichtet, aber die Station wirkt stabiler. Daniel versucht krampfhaft, es zu ignorieren. Am nächsten Morgen ging wieder in die Arbeit. Als, war nix gestehen. Krok durch Wartungschakt. Stritt mit einem storischen Kohlmittelregler. Hat sich beinahe an einer falsch verdrahteten Verbindung einen Stromschlag zugesichert. Normal, aber die Menschen waren es nicht. Das erste Anzeichen wurde dadurch gestellt, deren plötzlich mit ansprach. Das zweite der Stationleiter, der ihm ohne Erklärung die Geburtstagsbrin abnahm. Das dritte war die still auf der Treppe. Nicht spottisch, nicht feindselig, profund. Bei seinem dritten Besuch in dieser Woche stellt Daniel schließlich die Kaufbesitzerin zur Rede. Haben Sie es jemandem erzählt? Fragt Die Besitzerin bald nervös die Faust. Ich habe es niemandem erzählt.
Ich schwor, die Überwachungsaufnahmen wurden beschlagnahmt. Scuss, sie schluckt. Imperiales Archiv. Daniel stant lies. Nederlich, sie buet sich nachher. Sie wissen es wirklich nicht. Nein. Und sie immer noch? Ja, sie schüttelt ungläubig den Kopf. Sie haben eine Beforderung abgelehnt. Ich have Komplikationen abgelehnt. Die Besitzerin starrte in einen Moment lang, dann lächelte sie schwach. Sie sind vielleicht der seltsamste Mensch, dem ich je begegnet bin. Niedrig und sprach, murmelt Daniel. Draußen lief der Stationswerker ungewöhnlich reibungslos. Kein Puritensenden, kein Reviercamps in den angrenzenden Sektoren. Sogar die Nachrichten workten ruhiger. 2 Wochen später glitt ein unmarkiert Shuttle ohne großes Aufsehen in Dock 7. Kein Flot, kein imposante Formation. Nur ein schlankes, dunkles Schiff. Daniel sah es von innen aus der Fern. Nederlich lauteten die Türen des Cafés in diesem Abend leise. Sanft rieselt wieder Regen durch die Kuppel. Der Imperator betrat das Café allein. Kein Wachen, kein Panzerkolonnen, kein Alarmsignal aus dem Orbit. Die Gast blickten kurz auf und ten sich dann überrascht wieder ihren Getränken zu. Die Nachricht hat sich verbreitet, ja, aber auch die Anweisung. Der Imperator trat in den Tisch am Sichtfenster heran. Derselbe Daniel war bereits da. Hab grüßen den Tass. Der Platz war noch frei. Der Kaiser naht den Kopf und nahm Platz. Hat mein Rucker erwartet, sagt. Daniel suchte mit den Achseln. Das habt gesagt. Habt mir geglaubt. Es gehen ein Feature. Der Kaiser mustert in einen Moment lang. Seid nicht neugierig, was sich verändert hat. Daniel blickt sich im Café Mir ist es aufgefallen, aber habt nicht nachgefragt. Ich dacht, wenn es mir sagen wolltet, wordet es tun. Ein leichtes Schmunzeln huscht über die Augen des Kaisers. Ich hab die Zahl in diesem Sektor gesenkt. Ich hab gehört. Ich hab 3 korrupt Handelsbeam versetzt. Daniel blinzelt. Okay, das hab ich nicht gehört. Das solltet auch nicht. Daniel lehnt sich leicht zurück. Sehen Sie, das ist das Problem. Welches Problem? Tut dinge, weil es kant. Der Blick des Kaisers ward scarfer. Ich reagiere. Ja, wurde Daniel ruhig. Aber tut sei, weil sei richtig sind, oder weil etwas gefühlt hat. Der Kaiser hielt in. Dies Frage war seit Jahrhunderten nicht mehr gestellt wordens. Spielt Unterschied eine Rolle? Fragt leise. Daniel dacht darüber nach. Ja, still. Der Imperator like sein Krallen liegt auf den Tisch. Ich hab die Politik nicht wegen innen gendert, sagt bedachtig. Gut. Ich hab sie gendert, weil sichtweise Ineffizienzen in meiner Aufsicht aufgesteckt hat. Daniel niff die Augen zusammen. Das klingt verdachtig nach Weiterentwicklung, die Lippen des Imperators suchten leicht. Vielleicht stieg Dampf von ihren frischen Tassen auf. Niemand im Café verbiet sich. Niemand geriet in Panik. Der Imperator war einfach da. Wissen Sie, sagt der Imperator leise, das mehrere Planetargouverneur ein Audienz bei Ihnen geben haben. Daniel verschluckt sich beinahe in seinem Kaffee. Absolut nicht. Sie wurden nebeln. Ich repariere Triebwerk. Sie konnten System beeinflussen. Daniel schüttelt den Kopf. Ich have sie beeinflusst. Das genügt. Der Imperator mustert in aufmerksam. Sie unterschätzen ihren Einfluss. Daniel erwidert seinen Blick. Und sie überschätzen ihr Distanz. Ein lang Pause. Der Blick des Imperators ward etwas weicher. Zum erst 10-mal in meiner Herrschaft, sagt bin ich mir bewusst, wie viel Distanz ich just schaffen have. Daniel nickt einmal. Gehört wohl zum Job dazu nicht war. Daniel buet sich leicht vor. Macht isoliert, wenn man es so ist. Der Kaiser blickt durch das Regionas Sichtfenster. Und wenn ich es nicht Tuesday, dann tauchst du manchmal ein Flot auf. Der Schwanz des Kaisers bewegt sich unmerklich unter dem Tisch. Das ist ineffizient. Ja, sagt Daniel mit einem kleinen Lächeln. Aber es ist menschlich. Ein leises Lachen vor dem Kaiser. Die Gast blickten auf, aber niemand geriet in Panik.
Der Kaffeesitzer fühlt einfach ihr Tassen nach. Daniel Reeves, sagt der Kaiser nach einem Moment. Immer noch beunruhigend. Du hast nichts verändert, wiederholt der Kaiser. Daniel hob ein Augenbrau. Warum bist du dann wieder hier? Der Kaiser hielt seinen Blick stand. Weil ich in diesem Ort ein stundenlang Keensymbol bin. Daniel nickt langsam. Ja, so ist das eben. Still kurt ein, doch diesmal war sie angenehm. Draußen herrscht auf der Station stilles Treiben. Kein Proklamationen banden sie an diesen Tisch. Kein Denkmäler würdigten Daniel. Kein Titel wurden verliehen. Der Imperator trank seinen Kaffee aus und stand auf. Bis zum nächsten Zyklus, sagt Daniel hob sein Tass. Robert nix auf dem Weg nach draußen. Die Augen des Imperators funkelten. Ich gebe kein Versprechen. Ging zum Ausgang. Und hielt Kurs in. Uns sich Zudrachen, sagt Die Galaxie spürt sich der Macht. Daniel lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Ja. Die Stimme des Imperators halt leise durch das Café. Du hast einen Platz angeboten. Die Türen schlossen sich hinter ihm, und Daniel ging zurück zu seinem Platz.